Why did it react like that? Hey everyone, I'm going to react to That Time I Got Reincarnated as a Slime, Season 3, Episode 2, Peaceful Days. The last episode was focused on Hinata and her relationship, I guess, with Valentine. And then we also spent some time with the kingdom of Falmouth, and then the king relinquishing his his kingship or whatever, and giving it to his brother who had this sinister smile on his face. So I'm like, what are you planning? So yeah, that's what happened last episode. And before we get into this one, if you guys have a reaction, please give it a thumbs up, subscribe, and please consider support on Patreon at patreon.com/feelmini. And now let's start this episode. And here we go. Okay guys, in case the reaction gets blocked and I had to cut out the reaction itself, you can just look in the pinned comments in the comment section where for the link to the reaction highlight itself, so you can just click on it, watch it, and then you just come back for my review. What affairs? Okay. そっか。もう俺たちが介入しても仕方ないでしょう。優秀な副官殿に指揮権を返してさっさと引き上げてきたってわけですよ。少しは俺の責任感を見習って。Responsible nature。を見習った結果であると推察します。推察すんなよ。それ絶対間違ってるから。それでガビルはまた戦場に戻ったって聞いたけど。はい。あいつはミリム様の部下のミッドレイという人物と懇意になり、戦場のご安心を。目の前で軽く説明しておきました。一体どういう説明をしたんだよ。Word? それじゃあガビルは分散させることにしたんです。戻る村があるものは戻らせました。テンペストに来るのは技術の習得を希望する獣人たちになります。新しく開発する都に遷都したらどうだって思いつきで言ったら、新しい都？するのだ！各々の判断で動いてくれる。なんとも頼もしき奴らよ。って、あれ？もしかして俺いなくなっても大丈夫なんじゃね？リムル様、交渉は予定通りにまとまりました。こちらが和睦協定の証である証書と。なるほど。それで予定通り戦争になりそうなのか？はい、間違いなく。国として残りの賠償を認めたくない勢力がエドマリスに全責任を押し付けようと動くでしょう。だよね。ミドル領にはヨウムたちの本拠地があるから、何かあったらすぐに駆けつけることができるってわけだ。はい、その通りです。ヨウムがエドマリスたちを保護することで自然と対立が起きるように仕向けるわけか。完璧だな。お心遣いは大変に嬉しく思うのですが、その必要はございません。できましたら戦う許可を。ああ、それは却下で。うん。シオン、ディアブロを見習えよ。そんな。私は常にリムル様の言いつけを守っております。ファルムス王国との戦争状況を詳しく知りたがったようで、招集命令が出されたそうですが、いかがいたしますか？生き残ったのは3人だけだし、情報を知りたがるのも当然か。西方聖教会ってベルドラを監視して、こいつにメッセージを吹き込もう。それをレイヒムに持たせて教会側の反応を見るとしよう。承知しました。リムル様、アルビス、スフィア、同胞たちを受け入れていただきありがとうございます。いやいや、の犯行を抑えるために睨みを聞かせているのです。要するに雑用を押し付けられたわけか。フォビオ君、ご愁傷様。リムル様！たびろ。ああ、ご苦労さん。戦では活躍したそうだな。いやいや、トレイ殿にはコテンパンに乗せてしまいました。ところで、なんだそれ。ミリム様よりリムル様にお渡しするようにと。ミリムから？ものなのかを教えてやってほしい。これは切実な願いなので、マブダチであるお前にぜひとも頼みたい。本当にお願いするのだ。王を祀る民はかなり質素な生活で、ミリム様に出される食事もなどされておらぬようです。なるほど。しかし
それならミリム様が一言言えばいいだけ Do じゃ they な know い how で to すか。 cook? あいつはあれで結構空気読むからな。リムル様、あれは Girls? ゲルドさん？リムル様、 Why are you so dejected? このゲルド、改めてリムル様の偉大さを理解いたしました。いきなりどうした？聖地などを行っていたのですが、そこで様々な問題が噴出したのです。魔人の中にも命令に従うことを不満に思う者がおり、やる気のある者もなかなか結果を出せず。なるほどな。こういう時は飲もう。今夜は飲むぞゲルド。ありがとうございます、リムル様。自分でやった方が早いなんて思ってしまいますけど、それでは下が育ちませんものね。これではリムル様のお役に立つことも。人に責任を押し付けようとする上司。いい思い出も多いけど Those are good 苦労話を言い出せ memories. ばキリがない。リムル様、おお、どうした？商人たちが戻り始めております。魔導王朝サリオンの天帝エルメシア・エル・リュ・サリオンがテンペストとの国交樹立を宣言いたしました。街道整備の事前調査は確か。街道整備計画のルート上には敵対的な魔物の存在は確認できませんでした。題が一つございます。なんだ？ジュラの大森林はリムル様の管轄ですが、その境界にはクシャ山脈があります。頂には天狗が住まう隠れ里があるとか。Who's the tango? 地元の民からの情報ですので無視はできないでしょう。温厚な民ではありますが、その本質は戦闘民族です。あのフレイ殿でさえ彼らと直接事を構えるのを避けていたようですし。俺が行きますよ。魔王が軽々しく出向くとかえって警戒させてしまいますからね。なるほど。アルビス殿と仲がよろしいようですが、まさか相引きしたいだけとか？ベニマルとアルビスが？どういうことかな、ベニマルくん。リムル様には私がおります。はあ、何を言い出すんだお前は。アルビスの策にはまり、この国を去る気なのでしょう。おいシオン、リムル様、俺を信じてくださるのですね。お前は頼るべき俺の片腕だし、信じるも信じないもないよ。急に呼び出して悪かったな。いえいえ、そのようなことはございませんぞ。Sakura? それよりも大変なのはゲルドですわい。それよりもリムル様、一つ報告があります。どうした？クレイマンの支配地だった傀儡国ジスターブなので、その者たちが申すには、ジスターブの地にはかつてエルフの王国があったそうで、なんとその地に遺跡が眠っているのだとか。古代王国の遺跡が眠っているってことか。なるほど。クレイマンの財力の大元はそこからの発掘品だったのかもな。ハクロ、この件は内密にしてくれ。一度現地を見てそれから判断したい。承知。私は魔王に就任いたしました。 And of course, Gildura is out there. ようやくで。俺の支配領域とやらがジュラの大森林全域と決まったから。あれ、なんかまずいこと言った？ Why did they react like that? 全域ですか。全域となると川の向こう側もですよね。多分。 What part 何か across 問 the 題がある river? のか？ What is there? リムル様が名手として認められていたのはあくまでもドライアドが築き上げた地盤のみ。川の向こうの連中からすれば新たな魔王の出現は頭の痛い問題でしょうね。なんせ森で採取される資源の権利すべてがリムルの旦那にあると魔王たちに承認されたっていうことだろう。それが今後は森に住むのも旦那の許可が必要になるってことだ。ことはそういう奴らが続々と許可をもらいにやってくるのかな。来るでしょうね。少なくともリザードマンは挨拶に来るそうです。リムル様が魔王となられたことは親父殿にも伝えておりますので。アビルさんが来るのか？しかしリザードマンがわざわざ挨拶に来るってことはもっと小さな部族の奴らもたくさん来そうだぞ。思ったんだけどさ、いっそのこと大々的に宣伝してこの町をお披露目したらいいんじゃないか？入れられる人口には余裕がある。むしろ労働力が足りないくらいだ。
ここでお披露 They're 目して about to have a 一 feast. 気に住民獲得を目指す。ミリムももてなさないといけないしな。それにさ、最近ずっと Yeah, they're about to have a feast. A festival, whatever, either way. だからさ、みんなでお祭りしようぜって話だよ。お祭り。セオレのお披露目をしなきゃならないなら、ここは一つ盛大にやろうじゃないの。Okay, I feel like there wasn't much happening this episode. You know, we have like the war has ended. We have some refugees, and some prisoners coming to live in Tempest for a while. You have Geld overseeing some of them. You know, they're trying to build this new capital and whatnot for Eurasenia. Willem sent a letter about what was his name again? Gabriel mentioned him. They're coming so that they can basically learn how to make food, I guess. Nice food for Willem. What else? Continuation about the situation with the Falmouth kingdom and him having denounced his throne and his brother taking over, and Edmaris having an alliance with Yom, and how basically there's gonna be an uprising in Falmouth, which is all part of their plan. There was these Tengu people that Rimuru needs to see personally, I guess, so that there's no bad blood or whatever between them. Then there's the dark elves that Akuro mentioned that were basically loyal to Clement, and that there were these ruins that nobody sort of like knows about, and Rimuru doesn't want Hakuro to tell anybody yet, that he was gonna check it out himself. And then there's the fact that Rimuru, now that he's been declared a demon lord, his territory is like the entire forest of Jura. I thought that's what he was, taking care of all this while. I didn't know that, it wasn't like the entire forest of Jura. It was just like a part of it that the Dryads have control over or whatnot. But there's another part of the forest of Jura that they don't. That's at the other side of the river, and there were people living there, and other species living there that we've never seen before. I thought, excuse me, that when they've been mentioning Jura ever since we started this show, that was the whole of Jura. I didn't know there was other parts of it. So there are these other parts that he's now in control of, and then all the people there are gonna wanna basically get permission from him before they do anything. So they're gonna have a party where he's gonna invite basically everybody and then announce his city to his domain or whatever to everybody. He's coming out party basically as a demon lord. Millie probably is gonna be there and all of that. Now I wonder if this party is gonna go smoothly or if there are gonna be some agitators that comes, because last episode you also had Yuki at the beginning of that episode saying something about doing something to mess with Rimuru basically. So maybe they're gonna take advantage of this party that's about to happen to do that. Like, I don't know. I feel like these small things that they mentioned, like the Tengu, the Roans, those dark elves. When they mentioned those dark elves, I couldn't help but be reminded of Aaron's
father and their kingdom that also made an alliance. Their queen, I think they said queen something, or they also made an alliance with um Remoto, with Tempest. So they're also elves, right? So you have those elves, and then you have these dark elves that are on the Distav. I don't know if it's a kingdom or land or something or other like that. So I'm like, okay, is there a connection between those two elves? I don't know. But I feel like all those small things that they're mentioning, um, or maybe are gonna be like become a part of the whatever main storyline is gonna be, like the through line throughout this season. I don't know what that's gonna be. They also mentioned the fact that the Western Holy Church wanted to have a talk with Rahim, and then Rimuru is like, he brought out this ball and he's like, they're gonna send a message through it and then have it record what the Holy Church's reaction was gonna be or something or other like that. So there's also that's happening. What else? I don't know. I mean, I have remembered everything, but I feel like there was more nuggets of info that were being dropped throughout this episode that was basically sort of like peaceful. You know, when they says the title was Peaceful Days. And then I was seeing this, and then at the end they're talking about a party. I couldn't help but be reminded of the Slum Diaries, because during the Slum Diaries, they were having parties and festivals like all the time. So this episode reminded me of a Slum Diaries episode, sort of. And then they mentioned that there's something also going on between Benimaru and Alice. So I guess we'll see where that's gonna go. What else? I don't know. I mean, I missed some stuff, but yeah, there wasn't much happening this episode. Thank you guys for watching, and if you like this reaction, please give it a thumbs up, subscribe, and if you want to see my reaction to episode 4, the link is gonna be in the pinned comments, so just click on it and check it out. I'll see you next time. Azonto, Azonto, Azonto. Now watch me do my Azonto, Azonto, Azonto. Now watch me do my Azonto, Azonto.